गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 18 हा कंप्लीट केलेला आहे बेस्ड ऑन द ऑपोजिट रे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक दॅट इज अँगल्स इन अ लिनियर पेअर. अँगल्स इन अ लिनियर पेअर कशाला म्हणायचं? ओके, हाऊ टू डिफाइन अँगल्स इन लिनियर पेअर. लिनियर पेअर अँगल्स इन अ लिनियर पेअर कशा प्रकारे आपल्याला व्याख्या करता येईल ते आपण आज बघणार आहोत. ओके, तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, this is a straight line. Okay, and draw the adjacent angle. Look here, already we learn आपण व्याख्या बघितलेली आहे, ऍडजस्टंट अँगलची व्याख्या बघितलेली आहे. ओके, देयर इज अ कॉमन आर्म अँड देयर इंटेरियर आर सेपरेटेड. They are called as the adjacent angle. Okay, now in the given figure, look here, A B is a line. Okay, and here D and here C. Okay, angle ADC and angle BDC, they are the adjacent angle. Okay, they are the adjacent angle. And look here, there is one common arm, that is a CD is a common arm of both the angle ADC and BDC. आणि जो आर्म्स कॉमन नाही तसा कोणता आर्म आहे जो कॉमन नाही? बघा, आर्म एडी अँड आर्म बीडी, दे आर नॉट कॉमन, दे आर द अपोजिट रे. ओके, डीए अँड डीबी, दे आर द अपोजिट रे. ओके, अपोजिट रे अँड दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाईन. आणि एक सरळ रेषा फॉर्म करत आहे. म्हणजेच हा अँगल्स काय झाला आहे? अँगल्स इन अ linear pair. Angles in a linear, these are the adjacent angle. Okay, and these angles in a linear pair, and these angles in a linear pair is always supplementary. म्हणजे यांची बेरीज किती असते? 180 असते. ओके, बघा हा 120 आहे आणि हा 60 आहे. बघा, तर यांची सम किती होईल मग? बघा, 120 प्लस 60 म्हणजे 180. मीन्स दे आर द सप्लिमेंटरी, दे आर द सप्लिमेंटरी. ओके, तर लिहा अँगल एडीसी अँड अँगल बीडीसी आर द पेयर्स ऑफ adjacent angle. Okay, they are the pairs of the adjacent angle, and DC is the common arm. Okay, ray DC is the common arm of angle ADC and angle BDC. या दोन अँगलचा कॉमन आहे. ओके, द आर्म्स विच आर नॉट कॉमन. ओके, सो विच आर नॉट कॉमन? आर्म DA, or ray DA. Okay, arm DA or arm DB, arm DB are not common. हे काय आहे? कॉमन नाही, are not common, and they form opposite ray, and they are opposite ray. Okay, they are opposite rays.
and form a straight line. form a straight line, एक straight line form कर दे. Okay, form a straight line. Okay, so look here, the angle ADC plus angle BDC, what we get, look here, ADC how much, 120, and BDC how much, 60. It means that their sum is 180 degree. 180 degree means they are the supplementary. Okay, so therefore we can say that angles in a linear pair, angles in a linear pairs are supplementary. Okay, are supplementary means their sum is 180 degree. It means that they are supplementaries. Okay, so by this figure we can understand how these angles in linear pair are supplementary. Okay, so this is obtuse angle, it more than 90 degree, and this is a acute angle, BDC is the acute angle, means less than 90 degree, and if we take their sum we get a 180 degree only. If we consider, okay, 110 we consider, means this angle obviously becomes 70 degree. Okay, because their sum is 180 degree. Okay, so we have to write the definitions of angles in linear pair. First of all, we have to take the screenshot. Okay, take a screenshot and write in a notebook. Okay, now write down. Okay, now write down the definitions of angles in a linear pair. Okay, angles in a linear pair. The angles in linear pair, we have the angles which have, just now I tell that, आत्ताच मी सांगितलेलं आहे, angles which have common arm, and whose other arms form a straight line. Okay, आत्ताच आपण बघितलेला आहे कशाप्रकारे straight line form a straight line are said to be angles in a linear pairs. Okay, angles in linear pair, and angles in a linear pair are always supplementary. Just now in the figure we see angles in a linear pair are supplementary, means their sum is 180 degree. Okay, their sum is 180 degree. So you write this definition of angles in a linear pair. Angles in linear pair ची definition लिहा. Angles which have a common arm height, just like adjacent angle. Okay, but whose other arms form a straight line. आपण adjacent angle मध्ये बघितलं होतं, काय बघितलं होतं, they do not form the straight line. बघा adjacent angle मध्ये काय बघितलं होतं आपण, there is a common arm. Okay, this is a common arm. Okay, this arm is common, and they do not form the straight line. And their interior are separated. Then only we say that they are adjacent
angle. Okay, but what is here? Linear pair. So angles in a linear pair, this is angles in a linear pair, they are the adjacent angle. Okay, and there is one common arm, and there is the arm which are not common, and they are the opposite ray. Look here, this rays direction, this rays direction, they are the opposite ray. They form a straight line, they form a straight lines. Okay, and straight line, the measure of straight line is 180 degree. So angles in a linear pair are supplementary angle. Okay, supplementary angle, straight angle, already we seen straight angle, the measure of the straight angle is 180 degree. So this is a straight angle, so therefore it is a linear pair. Angles in linear pair are supplementary. Okay, now we'll see the practice set 19. Practice set 19 आपण आता बघू. So what is given in the practice set 19? Oh, okay, practice set 19. तर practice set 19 मधील बघा, draw the pairs of angles described below. Draw, write a question, draw the pairs of angles as described below, as described below. And what is if that is not possible, जर आपण एंगल काढू शकत नसेल तर, if that is not possible, that is not possible, say why. Say why. Why it is not possible? So look here, complementary angles, the first statement given, complementary angles that are not adjacent, okay, so this is a statement. तर काय या स्टेटमेंट मध्ये दिलेला बघा, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल दिलेला आहे, and that are not adjacent. okay, तर असा अँगल आपण काढू शकतो का? तो कॉम्प्लिमेंटरी अँगल पाहिजे, आणि त्याच बरोबर दॅट आर नॉट ऍडजेसेंट. ओके, तर कॉम्प्लिमेंटरी अँगल म्हणजे त्यांची सम किती 90 डिग्री असली पाहिजे, असा कोन आपण काढू शकतो का? अँड दॅट आर नॉट ऍडजेसेंट. बघा, आपण ऍडजेसेंट बघितलेला आहे, ओके, ऍडजेसेंट, ओके, ऍडजेसेंट अँगल आहे. ओके, these angles A, B, C and D. A, B, C आणि DBC हे काय आहे? ऍडजेसेंट अँगल आहे. They are complementary angle. They are the complementary angle. And in the question what is given? They are not adjacent. तर ही फिगर होणार नाही. ओके, तर जर ही फिगर काढली तर दे आर द ऍडजेसेंट होईल. ओके, तर आपल्याला असे कोणते अँगल काढता येईल त्यांची सम म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल असेल, आणि दॅट आर नॉट ऍडजेसेंट म्हणजे आपल्याला सेपरेट अँगल काढावं लागेल. जसं बघा, 60 प्लस 30 डिग्री किती होते? 90 डिग्री होते. म्हणजे हा कॉम्प्लिमेंटरी होईल, म्हणजे आपल्याला एक अँगल 60 चा काढावा लागेल. सो बाय युजिंग लुक हियर, बाय युजिंग अ स्केल and protector, okay, with the help of put the protector here, suppose here A B,
put the protector and measure the angle is 60 degree. Okay, I am drawing, look here, it is not exact 60 degree. So what you have to do, you have to put the protector. Okay, protector. So put the protector. Okay, put the protector and measure the angle 60 degree on the point A. We have to put the protector and measure the angle 60 degree. Suppose BAC, and the second angle 30 degree. Second angle 30 degree. Okay, here also D and E, and measure angle that is a D. Put the protector here on the point D and measure the angle D, and so we get 30 degree. Okay, we get a 30 degree. Suppose DE and here F, means it is a 30 degree. Okay. Now see here, this is a protector. Okay. We have to put, first we have to draw the ray and put the protector this point. Okay. And measure the angle, that is a 60 degree. Okay. By using the protector, measure the angle 60 degree. And here also on point D, put the protector and measure the angle 30 degree. Okay. So it is a possible complementary angle that are not adjacent. Okay, it is a possible. So what is the question here? If that is not possible, say why. So here no need to mention the reason. इथे reason लिहिण्याची आवश्यकता नाही, कारण की आपण इथे कॉम्प्लिमेंटरी असा कॉम्प्लिमेंटरी अँगल काढू शकतो जो adjacent नाही. Okay, so draw this figure. Okay, take a screenshot and write in a notebook. Now the second question is here. Second question, the angles in a linear pair. The second question. Okay. Write the second question. Angles in a linear pair. Angles in a linear pair which are not supplementary, which are not supplementary. तो असा अँगल आपण काढू शकतो का? असा अँगल आपण काढू शकतो का? आपण आत्ताच काय बघितलेलं आहे? सप्लिमेंटरी. Angles in a linear pair is always supplementary. Always supplementary. आणि इथे काय दिलेलं आहे? Which are not supplementary. Which are not supplementary दिलेलं आहे. म्हणजे it is not possible to draw. Okay. लिहायचं इथे. It is not. जर possible नसेल तर it is not possible to draw. Possible to draw. It is not possible to draw such type of angle. Such type of angles. Because reason लिहावं लागेल आपल्याला. Because angles in a linear pair. Angles in a linear pair is always supplementary. Is always supplementary. Okay. तर हे रिझन आपल्याला लिहावं लागेल आणि लिहावं लागेल. इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सच टाइप ऑफ अँगल बिकॉज angles in a linear pair is always supplementary. Just now we prove this. Angles in a linear pair is a supplementary. Okay, so take a screenshot and write in a notebook. Now the next question is here.
कॉम्प्लिमेंटरी अँगल दॅट डू नॉट फॉर्म अ लिनियर पेअर. तर यामध्ये बुकमध्ये मिस्टेक आहेत. कॉम्प्लिमेंटरी ऐवजी काय लिहायचं? सप्लिमेंटरी अँगल लिहायचं. सप्लिमेंटरी अँगल दॅट डू नॉट फॉर्म अ लिनियर पेअर. सप्लिमेंटरी अँगल दॅट डू नॉट फॉर्म अ लिनियर पेअर. ओके, तर यामध्ये लिहावं लागेल. बघा थर्ड मध्ये काय दिलेलं आहे? कॉम्प्लिमेंटरी ऐवजी काय लिहायचं आहे? सप्लिमेंटरी. सप्लिमेंटरी अँगल, देयर इज अ मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक. द सप्लिमेंटरी angles that do not form a linear pair. Okay, is it possible to draw? Okay, is it possible? या स्टेटमेंट मध्ये जे दिलेलं आहे त्या स्टेटमेंट नुसार आपण अँगल्स ड्रॉ करू शकतो का? बघा, सप्लिमेंटरी अँगल्स. सप्लिमेंटरी म्हणजे 180 डिग्री and that do not form a linear pair. आपण लिनियर पेअर मध्ये बघितलेला आहे. ओके, तर that do not form a linear pair. लिनियर पेअर इथे फॉर्म होते. ओके, तर आपल्याला इथे काय दिलेलं आहे? डू नॉट फॉर्म. म्हणजे अशा प्रकारचा आपण अँगल काढू शकतो. समजा एक 120 डिग्रीचा असेल किंवा 110 आपण लिहू शकतो. 110 डिग्री आणि दुसरा 70 डिग्री. तर यांची बेरीज किती येते? 180 येते. म्हणजे आपण हा अँगल्स, या टाइपचा अँगल काढू शकतो दॅट डू नॉट फॉर्म अ लिनियर पेअर. म्हणजे आपल्याला सेपरेट अँगल काढावा लागेल. ओके, सो वी हॅव टू ड्रॉ द सेपरेट अँगल दॅट डू नॉट फॉर्म अ लिनियर पेअर. ओके, so first of all we have to draw the ray. Okay, draw the ray. Okay, draw the ray. Okay, so this is the ray B C. And we have to draw the angle 110 degree. So put the protector on the point B, which is parallel to the ray BC. Okay, and measure the angle that is 110 degree. Okay, that is 110 degree. So draw the 110 degree. So this is of 110 degree. Okay, now the second angle that is 70 degree. So draw one ray. Okay, suppose this is a Q and this is a R, and measure the angle how much? 70 degree. So put the protector on the point Q. On the point Q, we have to put the protector and measure the angle that is how much? 70 degree. 70 degree. Okay. So put the protector and measure the angle 70 degree. So this is of 70 degree. This angle of 70 degree, and this is a P, and this is 70 degree. Look here, 110 plus 70, what we get? 180 degree. Means we can draw the supplementary angle that do not form a linear pair. Okay, so take a screenshot and draw the figure in a notebook. Okay, now the next question, that is a fourth one, adjacent angle which are not in a linear pair. Okay, fourth one, write down adjacent angle. Fourth one,
adjacent angle which are not in a linear pair. Okay, can you draw those type of angles, adjacent angles which are not in a linear pair? Okay, तर आपण मगाशी मागच्या म्हणजे त्यामध्ये बघितलं होतं ऍडजस्टंट अँगल मध्ये. ऍडजस्टंट अँगल बघा, दिस इज अ ऍडजस्टंट अँगल. ओके, दिस इज अ ऍडजस्टंट अँगल. So adjacent angle, okay, these are the adjacent angle. Interior separated and there is a common arm, and they are not a linear pair. बघा, ते linear pair form करतात का? They are not form a linear pair. It means that we can draw the such type of angle with the given condition. Adjacent angle which are not in a linear pair. Okay. तर आपण ड्रॉ करू शकतो. सो ड्रॉ वन रे means we have draw the two adjacent angle. दोन adjacent angle आपण ड्रॉ करू शकतो. ओके, I am drawing the obtuse angle. Okay, and adjacent angle. Okay, so here A, B, C, and this is a D. Okay, this angle are the adjacent angle. Means angle ABD and angle CBD are the adjacent angle. So angle ABD and angle CBD are the adjacent, okay, are the adjacent angle. Okay, so we can draw the adjacent angle which are not in a linear pair. Okay, now the question number 5 and 6. Question number 5 and 6, that is the homework. So take a screenshot, okay, and write in a notebook. Okay, and question number 5 and 6 from the practice set 19. Practice set 19. Okay, this is a practice set 19. Practice set 19. Okay, from practice set 19 you have to complete the problem number 5th and the 6th, that is the homework. Okay, so today we complete the practice set 19. Okay, we have to write all the problem. सर्व प्रॉब्लेम तुम्हाला वहीत लिहून काढायचे आहे. त्याचबरोबर जो होमवर्क आहे प्रॉब्लेम नंबर 5 and 6 that we have to write in your notebook. Okay, so till then, goodbye.